హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ముకుల్ మౌర్య వరల్డ్ బ్లాగ్. మైసెల్ఫ్ కళ్యాణి మహేష్. ఇవాళ అయితే మనం ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి డెలివరీ అయితే వచ్చింది ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది. ఆ ప్రోడక్ట్ ఏంటనేది చూసేద్దాం. అన్బాక్సింగ్ వీడియో. లెట్స్ ఓపెన్. మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే, వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ హిట్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. So let's unbox the product from Flipkart. It's very useful in our daily life. And ikkada product name aithe chustunaru kada, Kent. So let's reveal the product. So this is the product. Kent UF membrane storage water purifier. Make water pure to protect from waterborne diseases. So no chemicals like chlorine or bromine etc. used. Gravity water purifier, and it is wall mounted cum countertop. ఇది వాల్ కి మౌంట్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే కౌంటర్ టాప్ మీద కూడా మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ రివీల్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఎలా ఉందనేది చూసేద్దాం. Storage water purifier we can place on the countertop or we can mount on the wall. So dini color, product review anta chuddamu. Open. Packing anedi baga chesaru. So chuddamu. So see, this is the product Kent. First దీనిలో we will see what are the parts given. ఇది పైన బీకర్కి కింద బీకర్కి మధ్యలో పెట్టే పార్ట్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి పైన టాప్ మోస్ట్ పెట్టేది. నెక్స్ట్ ఇది పైన పెట్టే లిడ్. అండ్ 2 బీకర్స్ ఒకే దానిలో ఇచ్చారు. సో ప్యాకింగ్ అనేది చాలా చిన్నగా వచ్చింది, అందుకనే మనకి. సో పైన లిడ్ అనమాట ఇది. నెక్స్ట్ అలాగే ఇది వచ్చేసి వాల్కి మౌంట్ చేసుకుంటే కనుక స్క్రూస్ బిగించుకోవడానికి ఇచ్చారు, 2 స్క్రూస్. నెక్స్ట్ దీనిలో UF మెంబ్రేన్ అండ్ యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ ఫిల్టర్ ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి NSF Kent UF మెంబ్రేన్ ఫ్లో. సో దిస్ మస్ట్ రీప్లేస్ ఫర్ ఎవ్రీ 12 months. Kent Row Systems Limited customer care number ఇచ్చారు. Kent UF membrane water purifier. This is the original part and this is the logo of Kent. And replacement element for Kent gold tested and certified by WQA against NSF for material safety only. Tested and certified. పైన కింద బ్లూ కలర్ నాబ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి తీసేసి ప్లేస్ చేసుకోవాలి. అది కూడా నేను చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి సిరంజ్లా ఇచ్చారు. ఈ సిరంజ్ ఏంటంటే ఆ UF మెంబ్రేన్ని ఎవ్రీ మంత్ మనం ఈ ప్యూర్ వాటర్ యూస్ చేసుకునే దానిలోకి పంప్ చేసి వాటర్ని ప్యూర్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓన్లీ ఈ సిరంజ్ పెడితే ఆ నాబ్లో వాటర్ అనేవి ఫ్లో అవ్వి మనకి క్లీన్ అవుతుంది అనమాట ఆ UF మెంబ్రేన్ అనేది. ఇక్కడ వచ్చేసి ట్యాప్ అయితే ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇది వాల్కి మౌంట్ చేసినప్పుడు ఆ స్క్రూస్ అయితే ఇచ్చారు కదా, ఆ స్క్రూస్ టైట్ చేసుకోవడానికి అనమాట, స్క్రూ డ్రైవర్ లాంటిది. ఇది వచ్చేసి సెడిమెంట్ ఫిల్టర్స్ మనకి 2 ఎక్స్ట్రా అయితే ఇచ్చారు. మనం పైన సెడిమెంట్ ఫిల్టర్ అనేది నేను చూపిస్తాను. అది కనుక డస్ట్ అయినప్పుడు మనం ఈ సెడిమెంట్ ఫిల్టర్స్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి
యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ ఫిల్టర్. దీని లోపల కార్బన్ గ్రాన్యూల్స్ అయితే ఉంటాయి. రిమూవ్ దిస్ ఫ్లిప్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్స్టలేషన్ అని ఇచ్చారు చూసారా, ఆ పైన ఉన్న కవర్ మనం ఇన్స్టలేషన్ టైంలో ఫ్లిప్ చేసేసి తీసేసి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నమాట. అది నేను ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు చూపిస్తాను. అలాగే దీని లోపల కార్బన్ గ్రాన్యూల్స్ అనేవి ఉన్నాయి బ్లాక్ కలర్లో, అవి మనకి వాటర్ని సో వీ హ్యావ్ టు ఫిల్టర్ చేస్తాయి. దిస్ వన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్స్టలేషన్. సో చూడండి, ఇక్కడ లోపల అయితే ఇక్కడ మెష్ ఇచ్చారు అండ్ ఆల్సో లోపల బ్లాక్ గ్రాన్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి. ఇదిగోండి, సో ఫిల్టర్ చేయటానికి అనమాట ఇది లోపల ఫిల్టర్ ఇలా ఉంది మెష్ అనేది. సో మనమైతే దీన్ని తీసేయాలన్నమాట. మనం ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఒకేసారి తీద్దాము. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి 2 బీకర్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు అరేంజ్ చేద్దాము. సో మాన్యువల్ అయితే ఇవ్వలేదు, మన ఓన్గా అయితే ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. ఇది వచ్చేసి వాల్ మౌంటింగ్ అనమాట. నేను జస్ట్ బాక్స్ మీద ఉన్న పిక్చర్ తోటి మనమైతే ఇప్పుడు దాన్ని పెట్టి ట్రై చేస్తున్నాము. సో ఇది బాక్స్ మీద ఉన్న పిక్చర్, కింద అయితే ఏమీ లేదు. సో ప్రస్తుతానికి నేనైతే బ్యాక్ సైడ్ చూపిస్తున్నాను. సో మనం ఇప్పుడు ఫిట్ చేద్దాము. సో దానిపైన ఒకటి ప్లేస్ చేసాము, వైట్ లిడ్ అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పైన సెకండ్ బీకర్. సో ఇది బ్యాక్ సైడ్, ఇది వాల్ మౌంటైన్ కోసం అనమాట ఇవి ఇచ్చింది. సో ఇక్కడ మనకి నాబ్లా కనబడుతుంది కదా, ఆ కింద డౌన్ సైడ్ మనం ఈ యూఎఫ్ మెంబ్రెయిన్ని దానిలోకి ప్రెస్ చేయాలన్నమాట. అది కూడా నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇదిగోండి, ఈ యూఎఫ్ మెంబ్రెయిన్ది ఆ బ్లూ నాబ్స్ అనేవి తీసేసాము. తీసిన తర్వాత దీన్ని దానిలోకి పుషప్ చేయాలన్నమాట, అప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోతుంది. స్క్రూ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇచ్చారు మనకి, దీన్నైతే ఫిక్స్ చేసేయాలి. సో ఇప్పుడు ఈ యూఎఫ్ మెంబ్రెయిన్ని మనం దీనిలోకి సన్నగా ఉన్న వైపు పుష్ చేయడమే. సో దట్స్ ఇట్. ఫస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ అనేది మనది కంప్లీట్ అయిపోయింది. స్టెప్ 1 కంప్లీటెడ్. సో ఇదన్నమాట. నెక్స్ట్ దీనిపైన లిడ్ అనేది మళ్ళీ మనం ఇంకొక లిడ్ అనేది ఇచ్చారు కదా, ఇది ప్లేస్ చేసేసాం. సో ప్లేస్ చేసాం. దీనిపైన వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇది మూత. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 ఫిల్టర్స్ అనేవి మనకి ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు. మనకి అవసరమైనప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది కదా, మురికంతా డస్ట్ అంతా ఏర్పడినప్పుడు వీటినైతే మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అట్లాగే ఈ సెడిమెంటేషన్ ఫిల్టర్ అనేది ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలనేది చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం కదా, ఇదిగోండి, ఇది తీసేస్తే మనకి సెడిమెంటేషన్ ఫిల్టర్ అనేది మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని తీసేసి కొత్తదాన్ని మనమైతే ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫస్ట్ టైం అయితే మనం ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత వాటర్ని పారబోసేయాలి, తాగకూడదన్నమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పాను కదా, కార్బన్ డేటెడ్ ఫిల్టర్, ఇది కార్బన్ ఫిల్టర్. సో ఇదైతే మనం ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసేస్తున్నాము. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడంతా బ్లాక్గా ఇలా చాలా గ్రాన్యూల్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు మనం ఈ లిడ్ అనేది ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో ఈ లిడ్కి దీన్ని ఇట్లా పెట్టేయడమే అనమాట. దీనిపైన నెక్స్ట్ మనం మూత అయితే ప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం ఈ పంప్ అనేది మనం ఇక్కడ ఫిట్ చేయాలి.
సో తీస్తున్నాం. ఇది మనం ముందు ప్లేస్ చేసుకోవాల్సింది. సో నేనైతే మర్చిపోయాను పంపు సంగతి. సో మళ్ళీ ఒకసారి ఇది తీద్దాము. ముకులెత్తి. సో పంప్ ఫిట్ చేస్తున్నాను. సో రబ్బర్ నాబ్స్ అనేవి అటు ఇటు ప్లేస్ చేసి తర్వాత దీన్ని టైట్ చేయడమే. పంప్ లూజ్గా ప్లేస్ చేస్తే వాటర్ అనేవి బయటికి లీక్ అయిపోతాయి. సో టైట్గా అనేది మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇది వచ్చేసి వాటర్ ఫ్లోకి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి క్యాప్ అయితే ఇచ్చారు ట్యాప్కి. నెక్స్ట్ లిడ్, పైన మెష్ అండ్ నా లిడ్ అనేది ప్లేస్ చేసేసాం. ఓవరాల్గా లుక్ అయితే ఇది. సో దట్స్ ఇట్. So neat and elegant design, this water purifier from Kent can be placed in any corner of our kitchen for clean and safe water at all times. And this water purifier is gravity based and can be mounted on the wall or placed on the counter, whichever way you like to have it in your kitchen. The innovative design makes it unique while compared to other gravity storage water purifiers that can only be placed on a counter. The state-of-the-art ultra filtration technology of the water purifier ensures that the water you consume is free from all harmful microorganisms and impurities, even dissolved ones, while at the same time retaining essential minerals. Certified to remove cysts, the water purifier is highly reliable. This water purifier works without electricity and has a safe method of purification without the use of any chemicals like chlorine, bromine or iodine. The purifier has the capacities to store 14 liters of purified water. The raw water tank has the capacity to store 8 liters of water. The storage tank of the purifier provides a continuous supply of water even when there is no electricity or running tap water. This Kent water purifier has a hollow fiber hydrophilic UF membrane with pores that are as small as 0.1 micron, keeping all bacteria and cysts from passing through and giving you water that is clean and safe for consumption. The UF membrane of this water purifier has been spin welded with the latest technology, so you can be sure of high quality permanent joints and a long membrane life without any worry of tampering. This water purifier is classified as food grade and this makes it highly reliable. The purifier is made of non-breakable plastic which makes it strong and highly durable. It is non-electrical storage gravitational purification suitable for areas with water shortage. 22 liter, more the capacity, more the users can be served with drinking water. Its model name is Gold Star 11018. Color is white and blue. 22 liters, gravity based plus UF and non-electrical. It is maximum input water temperature is 35 degrees and minimum is 10 degrees centigrade. Hollow fiber hydrophilic UF membrane, spin welded UF membrane, sediment filter, activated carbon filter, stainless steel mesh are given. Filter life is 4000 liters. Chemical free. Storage tank capacity is 8 liter raw water and 14 liter purified water. Tabletop and wall mountain we can both use this, and its weight is 4.2 kg and depth is 37.5 cm, height is 33 cm, width is 23 centimeters. Purification stages are 2 and warranty does not cover any external accessories. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేస్తున్నాం. వాటర్ అయితే పోసాము. పైన చూసారు కదా ఎంత డార్క్ కలర్లో ఉందో వాటరు. అంటే ఆ కార్బన్ గ్రాన్యూల్స్ అన్నీ మనకి ప్యూరిఫై చేస్తుందన్నమాట.
సో ఫస్ట్ టైం అయితే బ్లాక్ కలర్లో కార్బన్ గ్రాన్యూల్స్ నుంచి మొత్తం కార్బన్ అంతా బయటకు వచ్చి మనకి డార్క్ కలర్లో అయితే వస్తుంది. ఆ వాటర్ని అయితే మనం యూస్ చేయకూడదు. పైన కింద మొత్తం వాటర్ అంతా పారబోసేసి మళ్ళీ ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుని సెకండ్ టైం అయితే వాటర్ పోసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి క్లీన్గా ఉంటుంది. ఇదన్నమాట ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారు కదా ఎంత డార్క్ కలర్లో బ్లాక్ కలర్లో ఉందో వాటర్. నౌ ఆ వాటర్ అంతా పారబోసేసి మళ్ళీ సెకండ్ టైం అయితే వాటర్ పోసి చూపిస్తున్నాను అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ప్యూర్ వాటర్ అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ముకుల్ మౌర్య వరల్డ్ బ్లాగ్.